Kính thưa quý khán giả, chương trình hội thoại của chúng tôi ngày hôm nay hân hạnh được giới thiệu đến quý khán giả anh Paul Nguyễn. Anh Paul Nguyễn là một khuôn mặt rất là nổi bật trong cộng đồng, và một điều đáng nhắc đến là ngày 6 tháng 12 vừa qua, anh là người vừa mới được một cái giải của chính phủ mang tên là Meritorious Service Medal, tức là một cái huy chương dành cho những người mà hoạt động xuất sắc cho cộng đồng. Anh vừa mới từ Ottawa trong 2 tuần trước trở về khi mà nhận cái giải này từ toàn quyền David Johnston tại Rita Hall in Ottawa. Thì ngày hôm nay dù rất là bận rộn nhưng mà chúng tôi cũng mời được anh Paul Nguyễn đến đây để mà nói chuyện với chúng ta về những cái công việc và những cái gì mà anh đã cống hiến để trở nên một cái người mà nổi bật trong cộng đồng người Canada gốc Việt của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào anh Paul. Xin chào anh Tuấn. Xin chào quý vị. Em tên là Paul Nguyễn, sinh ở Toronto, Canada, năm 1980. Và ba má đi vượt biển tới Canada in 1979. That is the extent of my Vietnamese. I very apologize. So yes, my name is Paul Nguyen. I was born in Toronto, Ontario. And I live in a community called Jane and Finch. Now, Jane and Finch is just a street intersection, Jane Street, Finch Avenue, and it's an intersection north of Toronto. And the community, has been known across Canada and even maybe has an international reputation. And Jane and Finch is known for being, a really richly immigrant population, high density, but also known for a few things that it's struggling and has experienced some challenges. So, for example, we've been in the news for, for gun crime and poverty and all those kind of issues. So what I've done is after I graduated in York University in 2004, I created a website called janefinch.com. And basically, my idea was to kind of promote the area in a positive way. So using the internet to show that Jane and Finch is not exactly what you hear about on the news, that there's a lot of positivity, a lot of young, vibrant people in the community. Thì sau một cái thời gian mà làm việc cho cộng đồng mà Jane and Finch như vậy đó, bằng cái website mà janeandfinch.com, thì Paul có thấy được cái feedback cũng như là cái hiệu quả, cái effective của nó đối với lại cộng đồng không? Thì cái nhìn về cộng đồng từ các cái báo chí truyền thông cũng như là các cái công chúng ở các cái khu vực khác của thành phố này đó, thì họ có thấy một cái improvement nào ở trong cái công việc sau cái kết quả của Paul không? Well, yes, actually the feedback that I received after running the website for nearly a decade is a lot of positive feedback. And interestingly, it's not just feedback from within the community. I actually received a lot of correspondence, emails, phone calls from outside of Canada even. And there's a lot of people who are also dealing with trying to promote multiculturalism in their own communities. And they see Jane Finch as an example. So, I had someone contact me, a researcher, and she's from a university in the Netherlands. And she called me up and she's doing a research project, she's visiting Canada, and Jane Finch came on her radar as a place where people used diversity to kind of fuel business. So she's looking at how multiculturalism can promote better business, better entrepreneurs. Also, I've received feedback from around the world from our young fans who are interested in watching our videos. And they've said that they really respect how, we don't let people keep us down, and that young people in the community in a marginalized area are trying to actually help themselves and create a better life for themselves. So, throughout the 10 years, I've seen the website kind of touch people's lives in a way. And even though many people might not have the opportunity to come visit Jane and Finch, but they can visit through the website and have a feeling and get a taste, a flavor of how the community is like. And, the recognition that I've received over the years has been tremendous. And I'm very thankful and grateful for that. But more important than the recognition is for the young volunteers who actually helped me, continue the website, whether they're doing reporting or creating content or hosting events. I see those people, they've went on to get a lot of recognition for themselves. So, that would be the most thing that I'm proud about, is to help other young people in my community get to the next level and get the spotlight. So that's what I'm most proud of. Cái hồi năm 2004, tức là khoảng hơn 10 năm trước đây đó, mà khi mà mình làm ở cái website như vậy đó,
thì chắc là nó không có được nhiều cái phương tiện và những cái tool mà effective like như bây giờ đó. Thì Paul có thể chia sẻ là cái công việc ban đầu khi mà mình start up như vậy đó, bằng như tôi biết đó là bằng tiền túi của Paul đó, bỏ tiền túi ra để làm đó, thì nó khó khăn như thế nào? Sure, so I'll give you a little context about the website. It's purely a volunteer project. It's not funded by the government or any public dollars. We don't do advertising. We don't sell anything. So it's purely a project that is kind of reliant on passion and effort and all volunteer work. Through the website, it was created in 2004. So this is pre-social media. Facebook, YouTube, Twitter, they were started, but they weren't mainstream yet. So back then, to have a website and to communicate stories through the internet is almost like a one-way communication. Now with social media, you get feedback, instantaneous feedback, it's two-way. So back then, it was kind of charting new territory, and I think it was the first of its kind, and that's why it was so popular back in the day. And also, in the early days, we did a lot of music videos, and some of them went viral. Actually, my most infamous music video is it has a Vietnamese rapper in it, and he was rapping in English and Vietnamese. Who's that? His name is Chucky Akins, and so he's a young Vietnamese rapper from the Jane Finch community. And then we met years ago, and we decided to do some work together. I wasn't planning to make a video that was going to go viral, but that went viral. It caught the attention of the mainstream media, and that basically is what put my website on the map in the minds of the public. So with tools today, with social media, and it's all these free tools, a lot of people can come together for a cause, and they can have a great impact. So I would encourage people, even if you don't have that much resources or you're lacking in manpower, that you can harness a lot of good through the internet. And there's a lot of people out there. You just have to make a spot, make a Twitter, open a Facebook, get people connected, have them understand your issue and how they can help you contribute and make the change that you want to make. Thực ra thì đối với tất cả mọi người Việt Nam mình mà tị nạn đến đây từ những năm 75 cho đến thập niên 80 và cho đến bây giờ đó, thì cũng có thể nói là không ai mà không biết đến cái khu vực mà Jane Finch. Và cũng không phải là không có lý do mà khu vực Jane Finch á, thường bị mang tiếng là một cái khu vực nó có nhiều tội phạm cũng như là những khu vực bất an ninh. Tuy nhiên khác hẳn với tất cả những người khác, tức là tìm cách là nếu mà tạm phải sống ở đó thì sống ở đó, nhưng mà luôn luôn tìm cách là có cơ hội và có điều kiện đó, thì người ta ra khỏi khu vực đó vì nhiều người cha mẹ phụ huynh nghĩ là nó an toàn hơn cho trẻ con, nó tốt hơn cho con nít. Ở đây nó gặp mấy đứa con nít xấu vân vân. Cái đó chắc cộng đồng người Việt mình ở đây ai cũng thấy cái điều đó. Tuy nhiên đó, thì Paul là một người thanh niên rất là đặc biệt. Khi mà anh ta lớn lên trong khu vực như thế này đó, anh ta nhìn thấy những cái phản ứng không có tốt, những cái tiếng tăm không đúng lắm về cái khu vực của mình, thì anh ta quyết định là anh ta sẽ fighting, tức là anh ta sẽ làm cách nào để mà mang đến những cái thông tin đúng hơn, tốt hơn cho cái khu vực của mình. Và chính cái công việc như vậy đó và cái tinh thần đó đã mang Paul đến nhiều cái công việc volunteer thiện nguyện cho cộng đồng và đưa anh ta đến những cái achievement, tức là những cái thành công khác nhau trong cái việc phục vụ vào cộng đồng. Thì có phải là vì những cái hoạt động ở janefin.com đó mà dẫn đến cái giải thưởng lớn mà anh có được từ Queen Elizabeth, tức là cái Queen Elizabeth Diamond Jubilee Medal không? Yes, over the years I've been fortunate to receive various recognition for my work. And for me, I mean, those are just, it's nice to have. I think the most important thing is to get the story out there, to let people know that, yeah, you can have young people in a marginalized community or considered at-risk youth. They can actually come together, work together. They have tremendous talent, a lot to offer to the rest of the country. So through those recognitions, I'm able to connect with people and share the story of janefinch.com and let people know that you might not have all the resources in the world, but that doesn't mean that you cannot make a change or make an impact in the community. So through, volunteering, you can actually gain a lot by, giving your time and effort and working on projects. And through that, it's like free training. You get to learn a lot about the issues. You get to meet people. You stand to benefit a lot more when you volunteer. So I would encourage a lot of the young people, especially the Vietnamese youth, to kind of think about their communities, thinking about what issues are important to them, and that they should take advantage of all the volunteer opportunities out there to learn, to contribute, and to build a stronger community.
Qua cái trang mà trên Fin của Paul đó thì tôi cũng có xem, nhất là trên trang Facebook đó, thì thấy rằng là có rất nhiều những khuôn mặt trẻ và rất là nhiều những khuôn mặt trẻ mà ở những cái sắc tộc khác nhau, chủng tộc khác nhau mà cùng ở đó đó, và họ đã trở nên popular, họ đã trở nên nổi tiếng đó. Thì là cái người mà làm việc rất là nhiều với những người bạn trẻ và trong cộng đồng như vậy đó, Paul có thể cho biết một vài những cái tên, một vài những cái người thanh niên mà lớn lên ở trên Finch mà đã trở nên thành công ở trong xã hội hiện nay không? Okay, so yeah, when people think about Jane Finch, they have a little apprehension, but I'd like everyone to know that Jane Finch actually produces a lot of talent, successful people. For example, for the people who don't know, but in Toronto, CBC is one of the largest news providers. So at CBC News, we have the anchor who sits at the desk. His name is Dwight Drummond. He's actually grew up in Jane and Finch. He's from Jane and Finch. He's the lead host of the top news program in Toronto. And we have a lot of successful artists and musicians. For example, there's Julie Black. She's a famous hip-hop artist. We also have another person. His name is Luther Brown. He grew up in the community. He's actually was a music choreographer. So he choreographed dances for like artists like I'm thinking Janet Jackson is one. He was also a judge on So You Think You Can Dance Canada. So for example, we have a lot of people who are doing really big things, but you wouldn't suspect that they're actually from the Jane Finch community. So I would like everyone to know that it doesn't matter where you come from, or it won't stop you from doing what you want to do and following your dreams. So I want people, especially the young people, to know that you can do anything you want if you put your mind to it, and don't let your postal code or someone else's image of you keep you down. Những cái gì mà Paul vừa mới đạt được trong suốt hơn 10 năm qua đó thì đã là một cái điều mà rất là tự hào cho những người Canada gốc Việt. Và bởi vì Paul cũng còn trẻ, thành ra là nhân ngày hôm nay đó, tôi muốn mời Paul có một cái message, có một cái thông điệp nhắn gửi đến những người bạn trẻ khác đó, mà có thể là đang ở trong những cái khu vực mà community giống như là Jane Finch hoặc là những khu vực khác ở Bắc Mỹ này. Những cái nhắn nhủ của Paul với những người bạn trẻ như thế nào? Yes, so my message for all the young people, in particular the Vietnamese youth, growing up as a young Vietnamese person in a community that is known to be marginalized, that has a bad reputation, that it shouldn't be a barrier for your future and for your success. And growing up as a young person, Vietnamese, I experienced some discrimination, and there are a lot of challenges to overcome. But you know what? You just have to believe in yourself, and find people who are hardworking, and maybe even get a mentor, and just so they can direct you to the right path. But what I found is through volunteering that you can gain so much life experience, so much knowledge, and opportunities. So I would encourage the young people to put down the video game controller or whatever you're doing and just spend a few hours just per month to volunteer. You'll find that you gain a lot more from it, and it'll help you grow as a person, as a human being. It'll help you develop your career. And I think volunteering is a great thing. It's the number one thing that you can do, and it costs nothing. Cảm ơn Paul. Thì thay mặt cho đài SBTN và các cái chương trình của chúng ta cũng như là các khán giả, xin gửi đến Paul một cái lời chúc sức khỏe và thành công trong sự nghiệp của anh. Well, thank you very much for having me on this program. Thank you, Paul. Kính thưa quý khán giả, quý vị khán giả vừa mới nghe chúng tôi nói chuyện với anh Paul Nguyễn, là một người công dân trẻ đã vừa mới được đoàn những cái giải thưởng lớn từ chính phủ Canada. Chúng tôi cũng không quên nhắc lại là trước đây đó thì là Bộ Công dân và Di trú đã xem anh Paul như là một trong những cái tên tuổi sáng giá và có những đóng góp nhất định đối với lại cho những người mà di dân có di sản từ Á Châu. Và gần đây nhất là ngày, như chúng tôi vừa nói trong đầu chương trình, là ngày 6 tháng 12 vừa qua, anh vừa mới nhận được cái huân chương Meritorious Service Medal của chính phủ Ontario cho những cái công việc của anh đối với lại cái cộng đồng. Kể từ đó đó thì có thể nói đó, khi mà người ta viết cái tên Paul Nguyễn thì ngay đằng sau đó người ta thường có thêm 3 chữ nữa:
đó là chữ OMC và MSN. Thì hai cái này đó, from now on đó, kể từ nay đó, nó sẽ gắn liền với tên tuổi của anh Paul Nguyễn. Đó không phải là một cái bằng cấp, đó không phải là một cái địa vị gì, nhưng mà đó là cái vinh dự của hai cái huân chương lớn nhất mà những người Canada có thể có được. Đó là Ontario Medal for Good Citizenship và cái Meritorious Service Medal mà anh vừa mới có được trong tháng 12 vừa qua. Thay mặt cho đài SBTN, xin cảm ơn anh Paul Nguyễn đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong một chương trình lần sau.